Sur les barrages qui paralysent des infrastructures clés. Soyons clairs, tous les Canadiens en payent le prix. Des gens qui ne peuvent pas se rendre au travail, d'autres qui ont perdu leurs emplois. Des biens essentiels, non seulement à notre économie, mais à nos communautés, ne peuvent pas être acheminés. The situation as it currently stands is unacceptable and untenable. Everyone involved is worried. Canadians have been patient. Our government has been patient. But it has been 2 weeks, and the barricades need to come down now. The issue we face today began with a disagreement over a provincial natural gas pipeline in British Columbia. What was a matter of provincial jurisdiction has since turned into a broader question on the nature and extent of Indigenous rights, resulting in blockades across the country. That's why the federal government had to involve itself directly, and a week and a half ago, both to address these underlying issues and restore rail service, we engaged. From day one, our ministers have engaged directly with Indigenous leaders and premiers. Our work was always focused on finding a peaceful and lasting resolution in a way that builds trust and respect among all parties involved. That focus does not change. This is a complex issue, and the situation we now find ourselves in is a delicate one. History has taught us how governments can make matters worse if they fail to exhaust all other possible avenues. When some urged us to use force immediately, we chose dialogue and mutual respect. When others urged us to give up, we extended a hand in good faith. The Deputy Prime Minister, the Minister of Crown Indigenous Relations, the House Leader, and the Minister of Indigenous Services have been reaching out to concerned parties, including representatives from the Mohawk and Wet'suwet'en nations and others. At the same time, the Minister of Transport and the Minister of Finance are fully seized with the economic impacts of the blockades on workers, businesses, farmers, travelers, and families right across the country. We have engaged rail carriers to use temporary alternatives to prevent the most severe shortages and economic impacts. The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness has also been working with provincial counterparts and liaising with law enforcement across the country. I have been in close contact with premiers, including Premier Horgan, since the very beginning, to coordinate our efforts and our response as we work to find a peaceful resolution. I want to assure Canadians that we are engaging at all levels to resolve this quickly and mitigate the very real impacts of these blockades on people. When I addressed the House of Commons on Tuesday, I sent a clear message to the Wet'suwet'en and Mohawk nations as well as Indigenous leaders across the country. I said that our government is listening. I reiterated our commitment to a peaceful resolution. I expressed our desire to work in partnership with all parties concerned. That was 4 days ago. In the time since, our government has kept engaging at all levels. We repeated our calls for collaboration. We showed respect. And, in parallel, the RCMP is standing down their command post at the 29-kilometre mark along the Morris West Forest Service Road, one of the specific demands of the Wet'suwet'en. But Canadians who are feeling the very real impact of these blockades are running out of patience. I have found it useful in these situations to reflect on two different types of protest. One is grounded in deep and lasting negative relations, historic wrongs, historic marginalization, grievances that are legitimate and that they have not been listened to, not been engaged with, not been respected over decades and indeed centuries. Those
are things that we need to address as a country and something that we have worked very hard to address over the past years, to show respect and partnership for voices, Indigenous voices, that have not had their fundamental rights respected by the governance structures of this country. And then there are other protests that use or engage with Indigenous protests to call out a particular project with which they disagree, to advance a particular point of view that is often deeply felt and important, but not anchored in the deep wrongs that have been done in ignoring and marginalizing Indigenous leadership and Indigenous voices in this country. Earlier today, I once again convened a meeting with the Incident Response Group to address the blockades. And here's the reality. Every attempt at dialogue has been made, but discussions have not been productive. We can't have dialogue when only one party is coming to the table. For this reason, we have no choice but to stop making the same overtures. Of course, we will never close the door on dialogue, and our hand remains extended should someone want to reach for it. In fact, Ministers Miller and Bennett just got off a call with the Wet'suwet'en hereditary chief just minutes ago. But the fact remains. The barricades must now come down. The injunctions must be obeyed, and the law must be upheld. Let me be clear. Our resolve to pursue the reconciliation agenda with Indigenous peoples is as strong as ever. There are historic wrongs to right. There are gaps to be closed. There is a relationship to be renewed and new relationships to be built. Canada is ready for this. Canadians want this. But hurting Canadian families from coast to coast to coast does nothing to advance the cause of reconciliation. On that note, thank you all for joining us today, and I'm pleased to take your questions. Donc, on va passer aux questions. On a à peu près une vingtaine de minutes de questions. On va commencer avec APTN, puis ensuite, ça va être presse canadienne. So one question, one follow-up, you know the drill. And I need the microphone. Prime Minister, you just said that you've stopped making overtures and the barricades must come down. What happens, though, if we go in there with a heavy hand and something like the Oka crisis or something worse happens? That is a concern we have had from the very beginning, and quite frankly, why we have not responded to calls by a number of politicians to engage enforcement action immediately. We have gone through exhausting every possibility for dialogue, for engagement, for finding peaceful solutions to de-escalate this every step of the way. And we remain open to that, but we are waiting for Indigenous leadership to show that it also understands. The onus is on them. We will be there to discuss, but the barricades must come down. Now, unfortunately, I'm old enough to remember all these events, a lot of events like Oka, Ipperwash, Caledonia, Idle No More. But there seems to be, after every crisis is solved, there's a collective memory loss by government, by everybody. So what's the roadmap going forward so that, 2, 3, 5 years from now, we're not sitting here once again grilling you about the same thing, or your successor, or whomever? I think we've demonstrated a new roadmap over the past 5 years, one that is the difficult journey of reconciliation,
one where we engage as partners with Indigenous communities and leadership and peoples to move forward on resolving historic land claims, on closing gaps between investments in provincial education systems per student and in Indigenous students, investing in infrastructure, housing, health services, and doing so in a way that puts Indigenous leadership at the center of that path forward. Reconciliation is a journey, and there are going to be difficult moments on that journey because it represents a significant shift in the way Canada works. But our capacity to work together requires us to engage, to, yes, recognize the historic wrongs, but to be present, to fix them and move forward. That is what we will remain focused on. That is what we have focused on these past 2 weeks, and that is what I certainly hope we will continue to see, not just in the coming days, but in the coming months. La presse canadienne, puis ensuite National Post. Monsieur Trudeau, vous avez expliqué que vous avez été patient parce que vous vouliez éviter une escalade, vous vouliez éviter un autre Oka, un autre Triple Wash. Expliquez-moi de quelle façon vous allez pouvoir éviter un autre Oka, un autre Triple Wash, maintenant que vous avez donné un signal assez clair à la police d'intervenir. Le signal est qu'on est encore prêt à discuter, mais le signal n'est pas seulement à ceux qui sont sur les barricades ou la nation, les leaders héréditaires de la nation wet'suwet'en, mais aussi à tous ces leaders autochtones à qui on parle depuis 2 semaines maintenant pour nous remettre sur cette voie positive de la réconciliation, pour continuer à amener des Canadiens de façon positive, les Canadiens non autochtones, à cette voie de réconciliation. Nous reconnaissons que ceux qui sont sur les barricades ne font pas l'unanimité à l'intérieur de leur communauté. Nous avons, en tant que gouvernement, en tant que différents paliers de gouvernement, fait énormément pour aller chercher, pour trouver une façon de convaincre ces gens sur les barricades de passer à une autre étape, de baisser ces barricades. Je pense maintenant que c'est aux leaders autochtones de réfléchir à qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire pour finir de cette situation. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que s'il y a dérapage, s'il y a violence, s'il y a le pire qu'on peut imaginer, ce sera la faute des leaders autochtones? Au contraire, ce serait quelque chose qui serait regrettable et regretté par tout le monde, autochtones et non autochtones. Je demeure confiant dans le professionnalisme et la capacité de nos agents de sécurité d'agir de la bonne façon, mais je demeure aussi confiant que le leadership autochtone, qui n'est pas monolithique, qui représente énormément de voix à l'intérieur d'une même communauté, mais aussi à travers le pays, veut continuer de faire partie de la solution, et nous allons, j'espère, voir des évolutions positives dans les heures et les jours à venir. National Post, ensuite TVA. Prime Minister, you've talked about the time for dialogue. You've done all you can on dialogue. So what is next? Are you prepared to send in the RCMP to clear these blockades? And how will you manage if other blockades prop up in response? I think we have demonstrated that we believe in a peaceful resolution to this, that we have demonstrated that engaging in respectful, substantive ways with Indigenous leadership that has expressed concerns is the path forward. And that is what we have done. But we cannot continue to watch Canadians suffer shortages and layoffs. The intervention in the case of the Tyendinaga blockade is the responsibility of the Ontario Provincial Police. No order of government orders enforcement action or orders operational actions by police forces.
we continue to be hopeful that the leadership within these Indigenous communities will find a way to bring down these barricades peacefully. But as a federal government, we have exhausted our capacity to engage in a positive, substantive, active way at our initiative to resolve this. And we will be, well, the onus is now shifted onto Indigenous leadership to look to continue this path of reconciliation in this difficult situation. The Wet'suwet'en have issued other public demands. They've asked for a meeting directly with you. They've asked for Coastal Gas to leave the project. Are you prepared to move on either of those demands? We are always prepared to engage. We are always prepared to demonstrate the respect for hereditary leadership that is important to Indigenous peoples. But at the same time, there have been a series of different requests and different demands. One of the most clear ones was an ask to see the RCMP remove its command post on kilometer 29 of the access road. The RCMP, independently but in parallel to all our efforts, has made the decision to decommission that command post. That is a direct response to one of the clearest requests from the Wet'suwet'en hereditary leadership. And yet, that has not unlocked the end to the barricades that we had hoped it would be, or were hoping to see. We have therefore come to a moment where the onus is now on Indigenous leadership to end these barricades. TVA, ensuite CBC. Monsieur Trudeau, vous dites les barricades doivent tomber. À quel moment ces barricades seront enlevées et les trains pourront recommencer à circuler? Comme j'ai dit, on est en train de travailler avec les transporteurs ferroviaires pour trouver des alternatives pour ne pas pénaliser de façon trop forte les Canadiens qui sont en train de souffrir de pénurie et même de perte d'emploi. Mais nous sommes à la limite en termes d'impact sur les Canadiens. Et ce n'est pas juste une question d'impact pour la sécurité des Canadiens et de leur communauté. On parle aussi d'impact sur le projet même de réconciliation. On a vu depuis bien des années qu'énormément de Canadiens savent que c'est extrêmement important pour notre pays de passer d'avancer sur ce projet de réconciliation, d'amener de nouvelles relations positives avec les Premières Nations, la nation métisse et les Inuits. Ce qui commence à être en jeu, c'est l'appui des Canadiens non autochtones pour cette réconciliation. Et ça, ce serait extrêmement grave pour notre pays de voir des Canadiens se fermer le cœur à ce projet important pour notre pays et pour notre avenir. Craignez-vous que des interventions policières, ça ait des répercussions explosives dans les différentes communautés, qu'on se retrouve avec un problème qui finalement devient plus gros? C'est ce qu'on craint depuis le début. C'est pour ça qu'on a attendu presque 2 semaines avant de venir à ce point-ci, de dire qu'on a tout essayé, qu'on a démontré notre initiative, notre bonne foi, notre volonté de résoudre cet enjeu de façon paisible et de façon rapide. Nous sommes toujours là pour travailler avec les peuples autochtones, avec les leaders autochtones, mais nous sommes maintenant à un moment où ça doit venir du leadership autochtone, de dire, comme plusieurs à qui j'ai parlé au cours des dernières journées et dernières semaines sont en train de dire, que ces barricades ne sont pas utiles à avancer ni la réconciliation, ni les préoccupations des chefs Wet'suwet'en. Mais ce n'est pas à moi de parler
pour les leaders autochtones. Ce n'est pas au Canada de parler pour les peuples autochtones. C'est à eux d'expliquer pourquoi ces barricades doivent descendre, ou bien d'expliquer pourquoi ils doivent continuer, ce qui est inconcevable parce que les Canadiens en souffrent. On a CBC, ensuite le devoir. You mentioned that the onus is on Indigenous leadership to make sure, obviously, there's less conflict or violence as the barricades are being taken down. So if there is anything, any sort of conflict, are you saying it will be partly their fault? No, I think all of us, Indigenous and non-Indigenous, want to see this situation resolved peacefully. We want to see Canada continue and improve the path of reconciliation we are on. For all that we have made progress over the past years, there is much more to do. There are many more wrongs to right, many more gaps to close. And it is on all of us to not just continue forward in a way that avoids further escalation or conflict, but that ensures that Canadians continue to remain full partners with Indigenous Canadians on this reconciliation journey. You talked about some people attaching themselves to these protests, to the Wet'suwet'en issue. So what do you think the message of the protest is, the wider protest? What is it saying about what they're upset about? I think there are many different angles and many different elements to the anxiety and the frustration that Canadians are feeling across the country. It is a time of anxiety that is manifesting itself in many different ways. In some countries, it's excesses of populism. In other countries, it's economic anxiety. What we're seeing a lot is both concern for Indigenous rights and title, which we agree with and we are very much working on, and concerns around the environment and the future for our kids and grandkids, which we are also very much engaged with and acting on. There are a lot of voices who want to be heard, to want to impact public opinion, and protests and demonstrations are an important tool in a democracy to highlight concerns that we have, that citizens have. And there's always room for them. But legally, in this case, the injunctions must be obeyed. The barricades must come down. On a le devoir, puis après ça, le Toronto Star. Monsieur Trudeau, vous dites, vous répétez que les barricades doivent être démantelées. Cela dit, jusqu'à présent, tant la police provinciale de l'Ontario n'a pas agi, la SQ, à moins que j'ai raté pendant votre point de presse, n'a pas agi, la GRC en Colombie-Britannique n'a pas agi de cette façon-là. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Vous dites que le gouvernement ne peut pas ordonner à la police d'agir. Est-ce que vous espérez que votre sortie d'aujourd'hui les motive à agir? Est-ce que vous envisagez d'envoyer l'armée si la police ne le fait pas? D'abord, pas question de l'armée. On n'utilise pas l'armée contre des civils canadiens. Deuxièmement, en Colombie-Britannique, la GRC, agissant comme la police provinciale sous contrat, est intervenue pour assurer l'application de l'injonction et a enlevé les barricades au cours des dernières semaines. Au niveau de la police provinciale en Ontario et au Québec, c'est une décision qu'eux, ils vont prendre, mais de ce qu'on connaît, tant et aussi longtemps qu'un gouvernement est en train de démontrer du progrès, est en train d'engager pour arriver à des fins paisibles, ils suivent attentivement ce qu'on est en train de faire et s'engagent eux-mêmes dans leur processus. Mais la décision qu'ils vont prendre leur appartient. Comment alors est-ce que vous pouvez garantir aux Canadiens aujourd'hui qui, comme vous le dites, vous-même sont un peu exaspérés, comment vous pouvez leur garantir que les barricades vont effectivement être démantelées si vous reconnaissez vous-même que la police fait ce qu'elle décide?
J'ai eu au cours de la dernière semaine, au cours des 2 dernières semaines, beaucoup de conversations avec des leaders autochtones, et on commence à en parler dans les médias aussi, qui démontrent évidemment une solidarité pour ceux qui s'expriment sur les problèmes profonds qui durent depuis des décennies, des siècles dans ce pays, mais qui sont aussi en train de dire qu'il est temps pour du vrai dialogue, pour du vrai travail ensemble. Il est temps que ces barricades soient enlevées pour pas continuer à blesser des Canadiens innocents d'un bout de ce pays à l'autre. Alors, j'ai confiance que dans les conversations à l'intérieur des communautés autochtones et des réflexions que les gens vont avoir sur tout ce qu'on a démontré comme bien vouloir pour travailler avec les Wet'suwet'en, pour travailler avec la nation Mohawk, pour régler des préoccupations qu'ils ont depuis longtemps, on peut faire ça sans avoir à mettre en péril la sécurité de Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays. Il va rester 2 questions pour Toronto Star puis Radio-Canada. Good afternoon, sir. Can you be quite explicit about what your message is to the BC RCMP officers listening to you right now, to the OPP commanders listening to you right now, and the SQ and police in Saint-Lambert? What is your message to the police officers? My message is to everyone in Canada. My message is that injunctions must be obeyed, barricades must come down, but we must look to see this happen peacefully. We must look to be able to continue on this path of reconciliation that is not and will never be easy, but that requires a partnership and a trust that needs to be built on positive actions. There will always be moments of difficulty, but we need to be able to work through it together. And I am hopeful that Indigenous leadership over the coming hours and day will see that in order to continue on this peaceful and important path, those barricades need to come down. So that's all in the passive voice, and they don't magically pop down by themselves. So what's your message to the police officers who you've just essentially said have a responsibility to take down barricades to move propane in the next couple of days? I did not say that. The responsibility of law enforcement in this country is to keep the peace and ensure that laws are enforced, and indeed to enforce those laws. How they do that, and when they do that, is part of their responsibility and their professionalism, and no politician gets to say you need to do this now this way. That's not how our country works. Dernière question. Bonjour, Christian Noël de Radio-Canada. Vous êtes au podium, vous êtes calme, vous dites « assez, c'est assez », mais vous prenez aucune action concrète. Vous renvoyez la balle aux Autochtones, vous renvoyez la balle aux policiers. Quelle est, dans cette crise, votre responsabilité et quelle est votre action que vous devez prendre? Ça fait 2 semaines qu'on prend des actions concrètes. Des actions concrètes pour continuer le dialogue, pour démontrer par des actions concrètes que nous sommes là pour travailler sur la réconciliation, pour répondre aux préoccupations des chefs Wet'suwet'en et d'autres. Nous avons travaillé avec les transporteurs ferroviaires pour trouver des alternatives, pour minimiser l'impact à la sécurité des Canadiens avec des pénuries de chlore ou de propane. Nous avons travaillé avec les peuples autochtones pour trouver des solutions concrètes. Nous nous sommes engagés dans le dialogue, dans l'ouverture à chaque étape, tout en appelant publiquement pour du calme. C'est des enjeux qui sont très locaux. En Colombie-Britannique, on parle d'un gazoduc provincial
qui a été approuvé dans un processus provincial, où les négociations qui continuent avec la communauté et la nation Wet'suwet'en sur leurs terres, leurs droits, se passent à une table provinciale. À Belleville, à Tyendinaga, c'est la police provinciale qui est chargée d'assurer la sécurité de la situation. Ce serait très possible pour un gouvernement fédéral de dire « Ah, c'est des enjeux provinciaux, on vous souhaite bonne chance à essayer de régler ces enjeux-là. » Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. On a choisi de reconnaître qu'effectivement, c'est un enjeu d'envergure nationale qui a des origines dans une province, des articulations sévères dans une autre province, en Ontario et au Québec. Et donc, le gouvernement fédéral a pris le pas d'être engagé profondément dans la piste vers cette réconciliation, vers une solution paisible. Et on continue d'être ouvert à cela. Mais je dois reconnaître qu'au moment d'aujourd'hui, on a fait tous les efforts qu'on pouvait pour arriver à cette résolution paisible, pour arriver à une entente. Et que maintenant, j'espère qu'à l'intérieur des communautés autochtones eux-mêmes, ils vont pouvoir voir que le bien vouloir du fédéral et de toutes les provinces est là, que nous sommes là pour être partenaires, mais nous ne pouvons pas continuer d'y être si ces barricades restent en place. Comment pouvez-vous parler d'action quand vous êtes incapable de dire à quel moment les Canadiens vont voir le retour de la circulation ferroviaire? Comme j'ai dit, nous avons pris des actions concrètes au cours des 2 derniers jours, 2-3 derniers jours, pour assurer qu'on est en train de minimiser ce dérangement ferroviaire en regardant des alternatives et en employant des alternatives. Mais nous reconnaissons que même avec ces alternatives, il y a des réelles préoccupations par rapport à la sécurité des Canadiens, par rapport à la sécurité de leur communauté. Et donc, ça fait partie des actions qu'on est en train de prendre pour minimiser l'impact, mais aussi pour créer une résolution paisible de cette situation. Et cette intervention cet après-midi sert aussi à expliquer et à exprimer notre vouloir de trouver une résolution paisible, de trouver une façon d'avancer dans le partenariat et dans le respect, mais qu'on est arrivé à la limite de ce qu'on pouvait faire unilatéralement du côté fédéral et que maintenant, c'est au leadership autochtone d'arriver avec des solutions pour continuer sur cette voie de la réconciliation de façon positive pour tous les Canadiens, autochtones et non autochtones. Merci. Merci tout le monde.